가 있다고 합니다. 무료 입장. 네, 기억해두었다가 그때에 딱 맞춰서 가면 참 좋겠죠? Well, this time, let's go back to the medieval times, the Middle Ages. 중세시대로 한번 떠나볼까요? 토론토에서 중세시대를 느낀다. 바로 카살로마가 되겠습니다. 토론토에서 중세시대로 시간을 거슬러 올라가는 이 느낌을 주는 카살로마. Well, actually, Casa Loma is a huge mansion with red roofs and bricks. 빨간 지붕과 벽돌로 이루어진 아주 대저택인데요. Well, Casa Loma means a house on the hill. 언덕 위에 있는 집이다라는 뜻이라고 합니다. 우리 스페인어로 언덕 위의 집이라는 뜻인데요. 우리 예전에 스페인의 바르셀로나 여행을 갔을 때요. 카사 바티오, 카사 밀라. 기억나시죠? The building at the Casa Loma, the building was built in 1914. But why did they build a castle of medieval style in 1914? 아니 1914년이면 중세도 아닌데 왜 중세풍으로 성을 짓게 되었나요? 널렉 알려주세요. Casa Loma reminds you of an old castle from the Middle Ages. Casa Loma is very large and extravagant on the outside. This place was actually a residence of Henry Palat, who was the richest person in Toronto at that time. Henry Palat made a fortune through his hydroelectric plant, and he could build his dream house, Casa Loma. 수력 발전소로 돈을 벌어서 이 카살로마를 지은 거로군요. He made a lot of money out of the hydroelectric plant. Yes, his dream was to live in a medieval-style castle. Casa Loma has 98 rooms, and each room is beautifully decorated and unique. It has a theater, greenhouse, and a large hall which feels like a ballroom. You can see luxurious furniture and ornaments everywhere inside. Oh, I see. 헨리 팔라트라는 사람이 돈을 아주 많이 벌어서 자기가 정말 살고 싶었던 그런 모습의 집을 지은 게 저 모습이라니 정말 놀라지 않을 수가 없습니다. 살고 싶은 집을 성으로다가 대단한데요? 그렇죠? 정말 역시 널렉는 아는 게 참 많습니다. Well, Casa Loma has almost everything. It has a study, which is as big as a real decent library. And it has a greenhouse and wine storage. And 거의 모든 것이 다 갖춰져 있는데요. 일단은 거의 도서관 수준의 서재가 있고요. 그 다음에 온실도 있고요. 그 다음에 지하에는요, 와인 저장고, 창고도 있다고 합니다. 그러니까 basically it has everything, right? Well, and the castle is surrounded by beautiful gardens, so it's a perfect place to take a walk. 걸어다니면서 구경하기에도 참 좋은 곳이 되겠습니다. 중세시대의 주인공이 된 듯한 기분을 맛보실 수가 있겠네요. 보너스 팁입니다. 전화기처럼 생긴 기계가 있습니다. 바로 이 전화기처럼 생긴 기계가 각 방을 안내해 주고요. 각 방에 대해서 이 안내도 거기서 들을 수가 있고요. 그 다음에 헨리 팔라트의 이야기도 들을 수 있고, 그 다음에 그 시대의 상황까지 한국말로 또 설명을 해준다고 합니다. 한국말로. 쉽죠? 그리고 또 다른 보너스 팁입니다. 카살로마는요, 토론토 시티 패스를 구입해서 가시면, 시티 패스를 구해서 가시면요, 좀 더 저렴하게 다녀오실 수 있다고 합니다. 카살로마에서 이제 중세시대의 느낌을 받았다면, 이제는 어디로 떠나볼까요? 포트 요크 요새로, 전쟁의 흔적을 가지고 있는 요새로 떠나보겠습니다. Well, the Fort York was actually built by the UK to prevent the invasion of America. 미국의 침략을 좀 방지하기 위해서 세웠다고 합니다. Well, in 1813, the American army attacked the fort and
damaged it, so it basically lost the function as a fort. But even though it couldn't function properly, they decided to restore the fort to preserve the trace of the history. 전쟁의 흔적이기도 하지만 또 역시 토론토의 역사가 담겨 있기도 하니까 말이죠. And finally, it opened on Victoria Day in 1934. Among the buildings built during the wartime between the USA and the UK, Fort York is said to have the most circles in the structure. 이 기간 내에서 지어진 이제 많은 어떤 건축물 중에서요, 이 Fort York 같은 경우에는 가장 많은 원형이 구조물 속에 들어있다고 합니다. Well, there are 8 buildings. In the Fort York, there are 8 buildings built with logs, bricks, and rocks. Well, in summer, people in military uniform of that time recaptured a lifetime. 그때 당시의 생활을 좀 보여주기 위해서요. 당시의 military uniform, 그러니까 군복인 거죠. 당시의 군복을 입고 생활하는 모습을 보여준다고 합니다. And also, there is a changing of the guard. 교대식이 있잖아요. 근위병 교대식 이런 것처럼 이곳에도 있다고 하니까는요. 참고해서 보시면 되게 좋을 것 같습니다. At the time the Fort York was built, Canada was colony of England. 이 요새가 지어질 당시에 캐나다는 영국의 식민지였습니다. And, the village formed under the fort, and this village became Toronto. Well, this village is the start of Toronto. 토론토의 시작이 된 것이죠. 이 요새 밑에 마을이 생기면서 그 마을이 점점 커지면서 그게 토론토의 기원이다 생각하시면 되겠습니다. 토론토의 탄생까지도 이어지는 곳이니까 정말 역사적인 그런 곳이라고 할 수가 있겠죠. Okay, next. Well, let's move on to the next point. Mackenzie